His Excellency Professor Ahmed Zayed, Director of Bibliotheca Alexandrina, His Excellency Professor Bakri Osman, President of Al Sudan University and President of the Association of African Universities, Dr. Mathew Moyo, Chair of ICIL-Africa Standing Committee, Her Excellency Ambassador Layla Bahauddin, Executive Founder of Kamet Boutros Ghali Foundation for Peace and Knowledge, Ms. Dina Youssef, Head of BA Library Sector, eminent heads of BA sectors and BA directors, dear partners and collaborators, dear colleagues, our dear guests from outside of Egypt, ladies and gentlemen, welcome to the inaugural session of the third edition of the International Conference on Information Literacy, ICIL-Africa. We are gathered here in this historical place, the Bibliotheca Alexandrina. We, library and information professionals from all over the world in this important conference, held for the first time in Egypt and in North Africa, to bring to the table of discussion several trending and emerging topics that matter to the librarians and researchers related to digital inclusion, smart libraries, and the inclusion of AI in different contexts. To start, I would like to invite His Excellency Professor Ahmed Zayed, Director of Bibliotheca Alexandrina, to welcome you in person and give his welcome note. Professor Ahmed. Good morning, everybody, distinguished guests, dear partners from University of Northwest, University of Pretoria in South Africa, the Association of African Universities of North Africa, the African Federation of Libraries, esteemed speakers and researchers, ladies and gentlemen. It is a great honor to welcome you all today to the third edition of the International Conference on Information Literacy, Africa 2024. The International Conference on Information Literacy is held for the first time in Egypt and North Africa under the slogan, Information Literacy Revolution, Get Ready. It is a sister activity to the European Conference on Information Literacy, which is not only responding to the impact of technology on how to deal with information, but also addresses the future of information awareness in light of rapidly changing information landscape. The conference will address many topics, such as digital inclusion, smart libraries, the inclusion of artificial intelligence in libraries, for better organizing all resources, improving user experiences, describing and indexing information resources, which are important topics for libraries and researchers in several fields. The conference also aims to raise the awareness of the general public, researchers, library and information service providers to current challenges and developments in the field of information literacy and the ability of individuals to identify, use, and evaluate information effectivity. It has also been proven that information awareness is a solution to protecting people from false and misleading information and fake news, especially in times of conflict in different regions around the world. The Bibliotheca Alexandrina has established its international culture supremacy through its various initiatives, services, activities, and events, as well as through many partnerships with leading organizations and information institutions around the world. Moreover, this conference comes to shed light on the role of Bibliotheca Alexandrina being a place for dialogue and learning with a special focus on the African continent and its agenda for the year 2063.
I am confident that this important conference will be highly beneficial and will come up with a set of valuable recommendations. Finally, I thank the organizers of this important event from the library section, especially Dina Youssef, who is an active librarian in this place, as well as the sponsors who provided their full support to this important international event. I thank you all, and you are most welcome to Bibliotheca Alexandrina, and I hope that you spent a very nice time in Alexandria. Thank you very much. Two years ago, in October 2022, we received the call to host the third edition of ICIL-Africa in 2024. Actually, the idea was brilliant to bring such an important conference to Egypt. We, Bibliotheca Alexandrina, made our submission and we were selected. And since then, we started a very interesting and fruitful journey with the ICIL-Africa Standing Committee, chaired by Dr. Mathew Moyo, Chief Director of Library and Information at Northwest University and chair of ICIL-Africa Standing Committee. Dr. Mathew, the floor is yours. Thank you very much, Ms. Maha Abbas, Program Director. Good morning. Yes, Maha has spoken about 2 years of hard work. Indeed, it has been quite a journey up to this day, so we are so excited to be here. Prof. Ahmed Zayed, the director of the Library of Alexandria, I shall say all protocols observed. It gives me a great pleasure to welcome you all to our third International Conference on Information Literacy in Africa, ICIL-Africa 2024, which is hosted here at the Library of Alexandria in Egypt. What is more exciting about this edition of our ICIL-Africa series is that for the first time since the birth of ICIL in 2019, the conference is hosted in a different country than the previous 2 conference editions. Therefore, we are saying congratulations to Egypt for being the first country outside South Africa to host such a prestigious event. The conference is also exciting in that it is hosted in a year in which we celebrate 50 years since the coining of the phrase information literacy by none other than Paul G. Zukowski back in 1974. Allow me, ladies and gentlemen, to share that after Egypt, in this 2024, the 4th edition of the ICIL-Africa conference will happen in Ghana in 2026. As we can note from the program, we will be gathered here from today, the 14th, until the 17th of October 2024 for the purposes of sharing, networking, and learning from each other on the theme information literacy. As you now know, ICIL is hosted as a sister conference to the European Conference on Information Literacy. And I'm happy to share with you that the co-chairperson of ICIL, the European Conference, is here. Serap, if you can just wave from where you are. Thank you so much, Serap, for being able to join us all the way from Turkey. We are in this partnership
with the European Conference on Information Literacy. And as the two groups, the two regions, we have agreed that when we are hosting in Africa, there is no conference in Europe. And when they are hosting in Europe, there's no conference in Africa. So we are gathered here this 2024, and in 2025, we're joining SERAP and their team in Europe, in Germany, for the European version of the conference. I hope you all be able to attend the European conference in Germany. The conference theme for this year is Information Literacy Revolution, Get Ready. This comes at a time when there are major changes in our information landscape as a result of continuous advances in information technology, where we are prompted to read ourselves in order to survive this landscape. With this theme and its attendant sub-themes, we hope to deliver yet again an exciting and very interactive conference which not only responds to the influence of artificial intelligence on information handling, but also taps into the future of information literacy in a fast-changing information landscape. The conference attracted a lot of interest, not only from Egypt or from Africa, but from all over the world, and we are set to listen to a wide range of presentations based on theory and practice of information literacy. The conference is scheduled as both in-person and online event, and I want to say a warm welcome to all of you here in this august room, and also those colleagues who are joining us online. The conference has great speakers by way of both keynote and general speakers from all over the world, and as such, on behalf of the ICIL-Africa board, I invite you to sit back and relax and enjoy this learning and networking opportunity. I also invite you to make use of the excursion opportunity on the 17th of October to see around and enjoy the hospitality of the city and its caring people. As I end, I want to say to the local organizing team led by Ms. Abba Maha here, thank you, and thank you again for a job well done. The 2 years of hard work since October 2022, when we said, I hope I get this right, Mabruki, Mabruki, or congratulations, congratulations, for a successful bid and, of course, a successful hosting of this prestigious conference. Thank you, and thank you again. Before resuming, I would like to mention that there is an interpretation towards the 3 languages, into Arabic, French, and English if the speech is in English. The interpretation devices are available outside. في ترجمة فورية متاحة للغات العربية والإنجليزية والفرنسية. لو حضراتكم محتاجين أجهزة الترجمة متاحة في الانفورميشن ديسك بره. Okay. An African proverb says, knowledge is a garden if it isn't cultivated, and you cannot harvest it. And cultivating this garden requires efforts from both sectors, formal education and informal education. And this was the base of a long and fruitful cooperation between the Bibliotheca Alexandrina and the Association of African Universities. Our third welcome note is given by Professor Bakri Ousmane, President of Sudan University and President of the Association of African Universities. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. I would like to start by greeting the director and staff of Alexandria Bibliotheca and thank them for inviting me to participate in this important meeting. And I congratulate them and their partners in Northwest University for organizing this conference.
There's been, I know, a lot of effort behind this. It is really worth doing because of the importance of the subject. I'll try to put things in an African context. The 17 Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all, including Africa. However, in Africa, the members of the African Union are supposed to follow the Agenda 2063, which was adopted by the African Union in 2013. It aims at transforming Africa into a prosperous, peaceful, and integrated continent by the efforts of its citizens in half a century, in 50 years. However, the African countries are not supposed to follow the Agenda 2063 and the SDGs in parallel, because the 17 goals, SDGs, actually fit very neatly into the 20 goals of Agenda 2063. Universities are the primary institution for the dissemination of knowledge through teaching and for the generation of new knowledge through research. Universities, therefore, have an important role in SDGs as a driver for the achievement of the full set of goals through their role in human capital formation, knowledge, production, and innovation. Obviously, libraries here play a very important role. Unfortunately, many African countries, especially in sub-Saharan Africa, are unlikely to achieve the SDGs. We are already halfway through, and there is a lot of work to be done. And there is a report which is called the Africa Sustainable Development Report, which documents the first 10-year implementation of the Agenda 2063. The report confirms the slow progress in all SDGs, and it calls for what it called the higher order strategic approaches for pushing forward the two agendas of the SDGs and Agenda 2063. AI holds transformative potential for Africa, driving the digital revolution and impacting sectors like healthcare, agriculture, education, finance, and public services. For Africa, AI represents a strategic asset pivotal to achieving the aspirations of Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals. It promises to ignite new industries, drive innovation, and create high-value jobs, all while preserving and advancing African culture and fostering continental integration. In appreciation of the potential role of artificial intelligence, the African Union Executive Council endorsed the Continental AI Strategy during its 45th ordinary session in Accra, Ghana, in July this year. This strategy underscores Africa's commitment to an Africa-centric, development-focused AI and promoting ethical, responsible, and equitable practices across the continent. The Continental AI Strategy calls for unified national approaches among AU member states to navigate the complexities of AI-driven change. It aims to strengthen regional and global cooperation, positioning Africa as a leader in inclusive and responsible AI development. I draw that from the original document of the African Union. Developing national AI policies in Africa is critical for guiding the responsible and strategic deployment of artificial intelligence technologies across the continent. National AI policies provide a framework that can help countries harness AI's potential while addressing challenges specific to their socio-economic context. At the opening ceremony, African Union Commissioner for Infrastructure and Energy, Dr. Amani Abu Zaid, stated that it presents unique opportunities to accelerate Agenda 2063 aspiration and the SDGs, stimulate economic growth and create employment, particularly for women and youth. There are also technological, regulatory, and political challenges, all made more complex by the fact that Africa comprises 54 different nations. For the continent to unify various policies on artificial intelligence, which is an overwhelming majority of cases have yet to be written, is a complex undertaking.
So where do we stand? Is Africa really realizing the potential of AI? Some statistics are encouraging, at least for some countries, if not for the continent overall. The current state showed that the adoption of AI is growing across Africa. Google reports 270% rise in AI-related searches in Africa over the past year. And there are, again, other statistics from some countries, African countries, which show increased use of AI technologies. There are many other developers and researchers across Africa are using AI to design interventions and solutions that are tailored to local context and projects, including non-profit groups in many countries like Nigeria and Kenya. However, Africa is still well behind the leaders in this field, leaders like China and the United States. A lot of statistics. The leading 200 institutions for AI output in Nature Index journals are almost all in the Northern Hemisphere. China, of course, is leading in the number of applications, followed by America, then United Kingdom, European Union, and so on. Small amount of share came from Western Asia. There is no Africa representation. In a UN survey AI of readiness in 9 global regions, Sub-Saharan Africa ranked last. So there is a lot of catching up to do, and this requires identification and overcoming of the challenges. One of the main challenges for the growth of AI-driven technology in Africa is data scarcity, because the lack of accurate and reliable data is a real impediment to the effective utilization of AI technology. The other are well-known physical infrastructures, connectivity, and the low-speed internet and all that. So there are, again, needs for regulatory infrastructure, because in many African countries, activities in this area are carried out by entrepreneurs who are not connected directly to the government. To date, only one African nation, which is Rwanda, has announced a national AI policy. The problem of buy-in by government is extremely essential, because achieving population data can guide everything from the allocation of resource to the planning of education, healthcare, and it underlies everything about equitable, efficient, and effective government in general. So engagement of government is essential. Collaboration with advanced centers in the leading countries will potentially help in speeding up the adoption of AI, but we should not just borrow solutions from advanced countries and apply them to Africa, because it is not going to work. The best collaboration is actually this association between the Guild of European Research-Intensive Universities, which is a consortium of 22 European academic institutions, with ORWA, which is the African Research Universities Alliance, which is made up of 16 universities. The focus on building local expertise is important for empowering African scientists and also for ensuring that solutions meet regional specific needs. So researchers in this field have to work closely with local communities. Smart libraries, which is the main theme of this conference, are extremely important. Now, libraries have been using many technologies in the past to provide users with more efficient and high-quality services. Many technologies were introduced, have made a lot of technical advancement to libraries, but obviously AI will greatly improve the library operation and services and will upgrade and heighten the relevance of laboratory in our society. Under the impact of artificial intelligence, the education system will change. The state of the library as a social education, learning center, knowledge center, and communication center will be more important, and the library can obtain a broader development space. Amid the enthusiasm to push the frontiers of AI by major companies, there is growing concern about the existential threats of AI. Some of the most outspoken AI advocates are now convinced that its unregulated use poses a fatal risk to humanity in the near future. They have called for a pause in training the most powerful forms of AI
of AI, which they see as among the, quote, most dangerous risks to society and humanity today. At least 4 possible threats have been identified. The first is the existential threat posed by super-intelligent machines that may quickly dispose of humans. The second is widespread and accelerating unemployment, with Goldman Sachs recently estimating that as many as 300 million jobs are at risk of being replaced by AI. The third major concern relates to the disturbing way AI imitates and shares text, voice, and video, and could thus supercharge misinformation and disinformation. The fourth is that AI could be used to build what they call doomsday technologies, such as biological cyber viruses, with really devastating consequences. So we'll just look at this issue of misinformation because it's the main theme in this conference. 2024 marks the 30th anniversary of the genocide in Rwanda, where actually a piece of misinformation by a local radio triggered a civil war, which claimed the life of 800,000 people. They are all killed in only 100 days. And more recently, in the war between the Ethiopian government and the Tigray region, which claimed 600,000 lives. A lot of misinformation was actually projected by social media outlets and Facebook and others, which failed actually to identify the hate propaganda, which is usually broadcast in local languages. So Dr. Abdullah Alim, the CEO of the Africa Future, and says, just suppose this has happened today, saying instead of just a local radio actually propagating this, you will have this on the social media and radicalize even a bigger section of the public. And he said, what could happen then actually could really be a lot more serious than what has happened even in Rwanda or Ethiopia. I finish by, again, quoting Joshua Faust, who wrote an interesting article in the American magazine Foreign Policy. He talked about the confluence of political tensions, resources, especially critical mineral reserve, superpower competition, and it's not only superpowers who are interfering in Africa now, a lot of new players now from the Gulf, from Turkey, South Korea, and all that. So what we call the second scramble for Africa is already underway. And it is not going to be conducted in a crude way like the first example. It's going to be conducted in a subtle and a very sophisticated manner. And AI is going to provide those players with very powerful tools to achieve these not very noble objectives. So while these AI-induced harms clearly represent universal threats, their impact will not only fall unevenly across an already badly divided globe, but could also prove particularly paralyzing in lower and middle-income countries with precarious regulatory guardrails and weak institutions. There are, of course, many potential benefits to the spread of AI in Africa and the global South in general, but this may not be harnessed without adequate AI regulation, ethical governance, and better public awareness of the need to limit AI's damaging effects. If we decide to entrust few American tech companies with our future, we might end up paying a big price for that. I wish you a successful and fruitful meeting, and I thank you for listening. A quote says, Google can bring you back 100,000 answers. A librarian can bring you back to the right one. As we are talking about libraries, and we are gathered in an event targeting Africa, so we should talk about our strategic partner, the African Library and the Information Association and the institution AfLIA. Sorry.
the trusted voice of the African Library and Information Community in Africa's development. And today, joining us from Ghana, representing AfLIA, Ms. Doreen Appiah, AfLIA's Program Officer. Very much. Good morning, ladies and gentlemen. Permit me to stand on the existing protocols already established by my seniors. I am Doreen Appiah, representing the Executive Director of AfLIA. The goodwill message from AfLIA to Bibliotheca Alexandrina on the occasion of its hosting of the 3rd International Conference on Information Literacy in Egypt. The African Library and Information Associations and Institutions stands in unity with Bibliotheca Alexandrina as a model library with rich historical memories over the centuries and renowned for being a center of excellence in the creation and dissemination of diverse knowledge for learning by individuals from diverse backgrounds. AfLIA, as a membership-based Continental Library Association, emphasizes the well-being of each member irrespective of size and location. We acknowledge the diligent efforts of the leadership of Bibliotheca Alexandrina in upholding the tenets and ethics of the library profession and developing many librarians whose impact are changing the narratives of Africa and the library profession globally. Over the decades, information literacy definition has revolutionized from using information tools and resources to address problems to having skills like computer literacy, media literacy, network literacy, digital literacy, data literacy, mobile literacy, as discussed by scholars like Bruce 2000, Pinto et al. 2010 and 2019, Stopper and Battle 2019, for obtaining a deeper understanding of disciplines and lifelong learning, among others. The emergence of information of artificial intelligence, however, has become a critical concept, causing a major dilemma for academia, non-academia, and all other professions globally. AfLIA acknowledges the numerous benefits of artificial intelligence to researchers, librarians, and students in assisting to speed up the research process and identify patterns and trends in data, among others. Nevertheless, librarians must continue to develop their critical thinking skills to stand out among the crowd as strong leaders of the information and knowledge creation sector. AfLIA therefore calls on librarians to acquire the requisite knowledge of artificial intelligence, to take the lead in AI literacy training, to assist users in identifying and evaluating the content and sources of the information retrieved through searches to prevent misinformation and disinformation, while opening up research findings and knowledge for all. On behalf of the AfLIA Governing Council and the entire membership of AfLIA, we wish you well and pray that you will grow in strength and stand tall among your peers in the provision of access to diverse information to alleviate poverty, end hunger, bridge the digital gap, enhance quality education and healthcare for the development of Africa. Finally, we wish you a very fruitful and successful conference as we eagerly await the outcomes. Thank you. On behalf of the Executive Director, Dr. Helena Asamoah Hassan. Thank you very much. Thank you, Maha. Please, you can take up.
Thank you very much, Doreen. It is worth mentioning that ICIL-Africa is sponsored by a number of recognized sponsors who believed in the conference and provided all kinds of support. Let me start by thanking the gold sponsors, EBSCO, Kern.info, Al-Manhal, our silver sponsors, Gale, Emerald, and Kamed Botros Ghali Foundation for Peace and Knowledge, and finally, our bronze sponsors, SAGE and the Agence Universitaire de la Francophonie. We have a little change in the program as Professor Ahmed Zayed have many commitments. We will make now the inauguration of the parallel exhibition and the collective photo in the B1 level here, and then we return to take our seats again for our first keynote session. Thank you very much. Welcome again for the first keynote session in the first day of the ICIL-Africa 2024. Our first keynote session will be chaired by Ms. Dina Youssef. And it's worth mentioning that all of the efforts that have been deployed to organize this conference were deployed under the supervision and with the full support of Ms. Dina Youssef. And we really have the pleasure to have her as a chairperson for the first keynote session today. Very quickly, Ms. Dina Youssef, head of library sector. She's also the director of IFLA Center for Arabic-Speaking Libraries, based at the Bibliotheca Alexandrina, a certified IFLA trainer and associate leader. Actually, a very rich biography. I invite you to check our social media pages and take a look on her very important biography. And this session is gathering two keynote speakers who are very important, and we really are happy to have them among us today. Professor Sharif Shaheen and Dr. Muhammad Abdelmajid. I will leave Ms. Dina to introduce them to you. Thank you very much. This was just to wake you all up and just refreshing you. I would like to welcome you all at the first session for this very interesting conference, and I'm so honored to be sitting next to well, great start. Now? I'm so honored to be sitting next to two very eminent figures, very high-profile scientific figures, Dr. Sharif Shaheen and Dr. Muhammad Abdelmajid. The conference here is discussing a very important issue, topic which is information literacy. And information literacy is actually an ongoing topic that needs always adaptation and change. And it's our role as libraries and information institutions to adapt to these changes and seek the opportunities, seek the best use of opportunities that these technologies and information revolutions are offering, and also introduce the threats and challenges that we face applying these technologies. We will start this session with Dr. Muhammad Abdelmajid, and I will be splitting the session into two, just to be fair. Half of it will be in English, and the second half will be in Arabic, so that we be fair and have the both languages in the session. So we will start with Dr. Muhammad Abdelmajid, Canada Research Chair in Natural Language Processing and Machine Learning, and Associate Professor in the School of Information and Department of Linguistics and Computer Science, University of British Columbia. More of Dr. Abdelmajid is available in all the brochures that you have in the package in the conference bag. So please have time and look it up. I will give him more space to talk about his presentation. He will be introducing the concept of Afro-Africa AI, a transformative framework that aligns artificial intelligence with the rich cultural landscapes of Africa and the Arab world.
So we welcome Dr. Mohammed Abdul Majid, and the floor is all yours. We actually urge him to be brief so that we can give more space to the questions. So, شكرا جدا أستاذة دينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Can you all hear me very well? Okay, you promised to stay awake, otherwise you know what will happen. سعيد جدا بوجودي في مصر وسعيد جدا بوجودي في مكتبة اسكندرية، مكان عظيم جدا. So my name is Mohammed, as you see, and I'm going to talk to you about this topic, which I labeled Afro-Arabic AI, bridging technology and culture. I don't know if you've seen this, but if you have, it's beautiful. It's also AI generated. Just to tell you that, we're going through, as you know, a revolution. It's a technological revolution driven by generative AI in particular. And if computers can do this, they can do a lot of other interesting and useful, hopefully, things. As I said, I'll talk about generative AI. And you can think about it this way, so we're talking about artificial intelligence in general, which is the biggest circle, within which we're talking about the subfield of machine learning, within which there is deep learning, and then generative AI is just like a subfield of a subfield of a subfield. Over the past few years, there have been a lot of advancements driven by AI in many, many different fields, you name it, biology, astronomy, agriculture, chemistry, and whatnot. I think we all have seen, in the past couple days, the Nobel Prizes being announced, and I think two of them, in physics and also in biology, are shared by scientists who are primarily working within AI. Now, at the core of what is happening is this technology called large language models. And they are models trained in huge amounts of data. I mean, I'm calling them large language models, but sometimes people refer to them as foundation models. They are not only models trained on text, they can be trained on speech, they can be trained on images or videos and so on. So they are technologies that can be particularly multimodal, not only text-based. How are they trained? They are, when we talk about text, they are trained on what is known as next token prediction. So I take a lot of text from the web, and then, given a token or a word, I'm going to ask the model to predict what the next token or word should be, right? So given the word it's going to say, okay, the next token is, given it is, the next token is sunny, and so on and so forth, until it is, it is sunny in Riyadh or, Alexandria. We're being in Alexandria today. Okay, but it's very simple. It's just next token prediction. However, these technologies are not just learning the surface level of language. As I'm sure you have used ChatGPT, and you know how it is really, intelligent in interaction. One of the things that happen once we do this next token prediction is to try to align these models, and alignment here is just the term we use when we try to get the model respond to human instructions or human requests, right? So you go to ChatGPT and say, write me an email that describes something, and it's going to do that, right? Alignment is a very challenging task because we really want these models to be very helpful. We want them to do things in the same way we want them to do them. We don't want them to be dangerous. We don't want them to leak private information and things like that. So the term alignment is very overloaded in the sense that it packages a lot of things that humans want these models to be able to do. And I call it the alignment problem because it is a problem in the sense that
the early work that people have done is, to take these models and to try to make them adhere to ways of thinking and ways of, carrying out life in general that are very Anglo-centric in the sense that, whatever happens in North America and Europe, maybe Australia, then that is what the line should follow. And that is a problem because, the rest of the world is not going to be represented, right? And I put a bunch of, some of the theories that people have been using when they align these models and so on, and they are all, Anglo-centric. And, the work that people have done to analyze how these models tend to respond to instructions has, really empirically shown that they are very Western-centric, right? So this is a map that's just saying, okay, the models are good in responding to things in the views of North America, Australia, Europe, and so on. But look at Africa, it's very underrepresented. And so we want these models to be able to deal with language, with capital L, human language. You are probably aware that the world today has more than 7,000 languages and language varieties and dialects, according to some estimates, which tells us that really if we want these models to be universal, to serve diverse communities, then they really need to be able to work with all of these languages, which is not what is happening right now. So here's a study that we have just conducted earlier this year that is just telling us that one of the frontier models, such as ChatGPT in this case, is really able to identify only a small fraction of these languages. So if we just give it a piece of text and say, what is this language? What is this text? What language this text represents? It's going to know, I don't know, like the top 30 to 40 to 50 languages, but after that it drops, drastically. What about the rest? So that's the issue and the challenge that we are talking about today, because, the topic of my presentation is simply, Africa and the Arab world. I said, Afro-Arabic AI, right? There is also the issue of culture, because it's not only language that we want these models to be representative of, but also the cultures of people from these different places, the people of Africa, the people of the Arab world. And one question is, what is culture, right? So here's one definition, the shared set of values, beliefs, customs, behaviors, and artifacts that characterize a group of people. Right? Because, people use these models for very wide tasks, So they ask them a lot of questions, and the questions sometimes, can be very culture specific and sensitive and so on. So you want these models to be really adapted and natively built to serve these different and diverse cultures, right? Here's another component of what culture is. It encompasses the ways people think, their ways of life, the ways they act, the ways they communicate. This also, of course, includes language, but also includes religion, social habits, arts, traditions, and so on and so forth, right? So culture is a big component of what we want these models to be representative of. Okay, so let me actually start talking about Arabic, right? Arabic is, of course, I can spend an hour talking about Arabic as a language and so on. It's a very rich language. It has a lot of history, and it's very diverse. And Arabic, some people think that Arabic is a single language. It is not. It's actually a collection of languages, language varieties, and dialects. Just if you're an Egyptian, go talk to a Moroccan and see if you would understand them. And if you don't, then it is not mutually intelligible. Then these are two different languages, in a sense. Okay, so we do a lot of work on Arabic, and I'm going to actually mention some of the projects that we have been doing. The Arab world is very diverse. It cuts across two different continents. The ways people carry themselves on day-to-day activities are also diverse ways.
how people lead their lives, what they attire, what they eat, things they celebrate. All of these are. If you want to move around. Okay. If you want to move around so that you're not stuck to the mic. Okay, great. Can you speak? Okay, so can you hear me? Yes. Okay, great. Thank you very much. So the Arab world is very diverse. And let me try to move around and drive the slides. Actually, it works. So I mentioned Arabic as a language, and then I mentioned also the diversity in the Arab world. But also I'm talking about Afro-Arabic, right? So Africa is a huge continent, as you know. And if you don't know, Africa has more than 2,000 languages, language varieties, and dialects. And the great majority of these languages and diverse varieties are not served by technology today. When we started working on this like 5 years ago, tech companies, we found that a company like Twitter, for example, they are not able to even identify more than 13 to 15 African languages. And see like all of the other languages are left behind. So we've been doing a lot of work on African languages, and as I mentioned, Africa is huge. Look at the map and look at the different, think about the Arab world in North Africa and so on, but then go to Western Africa, Eastern Africa, and other places. It's a very, very diverse continent with all these, really rich linguistic practices. And African people are amazing, Africa and all the countries in Africa, what they celebrate, what they eat, the wisdom they would communicate from one generation to another, things like gender roles and so on and so forth are also very rich. So we want generative AI technologies that can serve Africans in African languages. So that's a big challenge, right? Given what I have just said about the bias that exists in frontier models, and also the really poor linguistic situation that these models can serve. We've been doing quite some work on African languages. So I've called these like African LLMs. LLMs just stands for large language models. I'll talk in detail about some of these projects in a bit. And again, so now I can just, given all the motivation and the background I have just laid out, it's time, I think, to start thinking about Afro-Arabic artificial intelligence. I started kind of like proposing this term, I guess like 3-4 months ago in a conference in Morocco. I'm putting it in front of you again. And, we've talked about Afrocentric natural language technology in the past, and we've written papers about these, but I'm kind of like now thinking about why don't we talk about Afro-Arabic? Because the Arab world is really integrated with the rest of Africa, and I think it should continue to be that way, right? Arabic is also very diverse, and it mixes with many of the local varieties in many African languages. And I guess if I'm a politician, which I am not, I would actually think that way. I would think, Afro-Arabic, how can we make sure that the Arab world and the rest of Africa are really tightly connected? That's the future that I would like to see. I'm going now to just mention a number of projects. I call them actually project clusters because it's not a single project, but they are a bunch of projects each within a cluster. So these are projects that serve education, archives and culture, which I think is very relevant to this conference, but also finance and health. So let me actually list some of these. And before I do, I just want to acknowledge that some of these projects we've been carrying out as part of really large partnerships. One partnership here is around literacy and digital literacy. This is a partnership that is funded by one of Canada's largest funding agencies. I co-lead this partnership.
There's another partnership that I also want to talk about, which is the second one, Enterprise Trust AI, which is really focused on archives. And we have lots of colleagues that are participating in these partnerships and that are doing amazing work. As I mentioned, this one is about literacy, and here are a bunch of colleagues who are actually involved in this. We have more than 40 academics from so many places, 13 different institutions, a lot of graduate students and postdocs and so on. People from Canada, but also people from other institutions, Europe and the US and so on. And part of this work, as I mentioned, we've done quite some research on Africa and in order to serve African languages. So we've built this model, we call it Serengeti, just like being inspired by the national habitat in Africa. It's a massively multilingual large language model for Africa. It is able to serve more than 500 African languages and language varieties. These models are capable of, for example, given a piece of text, it can tell you what are the names of people or organizations or places that are mentioned in that text. And it's an information extraction task. Of course, the model is able to do lots of other tasks, but I don't want to get really technical. Okay, so but that's an example of a model that we've built for Africa. Another very recent work, another model, we call it Cheetah. And that model is able to do lots of interesting things, such as, for example, given an article, it is able to summarize that article. And it saves people a lot of time, for example, to do these summarization tasks and so on. I mean, these models are able to also kind of do question answering. You can ask it a question and then it will answer that question and so on. Okay, I don't want to actually focus on any project in a very detailed way, but I just want to show you the bigger picture of some of the work that we have been doing. Now, moving into the second partnership, this is a photo of some of us. This is the I Trust AI partnership. I'm co-directing this with my colleague Luciana Durante from the University of British Columbia, my university. And we have now, I mean, these numbers are actually a bit outdated. We have more than 100 organizations collaborating on this partnership. It's also funded by one of Canada's largest organizations. And we have lots of international partners such as the UNESCO, the Red Cross, the NATO, the Library of Congress. So many people from so many different places, including actually some organizations in Africa. Not Egypt. I hope Egypt will be, I hope that there will be some collaboration between us and, for example, the Library of Alexandria. I would love that. But, the idea here is it's now time to think about digitizing our cultures. And I know the library has been leading a lot of efforts on that front, right? So this is, مقدمة ابن خلدون, which is a very popular book in Arabic. This is like a page from مقدمة ابن خلدون taken and put on a wall on a museum. And so it's like when you take history and kind of start thinking about it this way, putting it in people's daily life and in daily activities, then this is just like, how do we interact with our cultural heritage? How can we make it live, in our thinking, in what we do, and so on. And how do we compute over this? How do we, because, once you get things into computers, then you can do very interesting things with computers on these things. But the challenge is a lot of this content, it's either not digitized at all, or it is digitized, but it's challenging to actually compute over it because, maybe you have an image of a book or of a page from a book, but you cannot search in it because it's just still an image. It needs, some technology like optical character recognition, for example, to allow you to do that. So cultural heritage is a very important
component that I mentioned we like to do. So for example, if you go to the Arabic and the Islamic culture, you have all these books, and can we actually take these and build technologies to allow us to engage with these artifacts, right? So I mentioned about the UNESCO, for example, being one partner in some of our projects. We're actually helping the UNESCO to do a lot of accessibility work around one project is just like take the radio archives, which happens to be, I think, in 70+ languages, and then how can we make it accessible, searchable, summarizable, and things like that. Another technology that I think is very important is machine translation. Can we take text and data from one language and then turn it into a different language? And we have built machine translation technologies to do this from 20 different languages into Arabic, for example. And actually, we are doing quite some work right now that would allow us to translate from standard Arabic into dialectal Arabic and the other way around. Like taking Egyptian Arabic text, for example, turning it into English, Spanish, Portuguese, and so on, but also into standard Arabic. We're very excited about this. This is just one example tool that we have released. It's called Turjuman, that takes from 20 different languages into standard Arabic. One thing that we've just done this year, like 4 or 5 months ago, is to do the same thing or something similar for African languages. We've built a technology that is able to translate between 150 African language pairs. Take a language such as, I don't know, Swahili or Yoruba or some other African language and then translate it into another African language, or Arabic, or English, Italian, Spanish, Portuguese, and so on and so forth. And I think, this type of technology is amazing because it now allows people to know more about one another and so on. And I can tell you stories about, how I personally have found machine translation to be very useful when I travel, for example. I don't have a lot of time, but we've also been building technologies for Arabic. I think my lab a couple of years ago were the first to actually release a paper that does Arabic large language models. We built this model called Jasmine, and this is a published paper. And it can do very interesting things, you can see that, you can give it a piece of text, and then you ask it to complete the text. And then it would just write a full article, for example, a full news article. And the text is very legible. It seems like natural text that is written by humans. So it gives us very fluent sequences. Of course, this is not really surprising if you have used ChatGPT because it does something similar. But this work is more than a year and a half old by now. What I found very interesting, look at this, for example. We give the model, because the model is also able to speak dialectal Arabic. So if we give it a piece of text that happens to be from Egyptian Arabic, then it will complete the text into Egyptian Arabic as well, which is something that I don't think many models were able to do at that time. So for example, if I say, "Man khalas shughlina wa nkhalas yahani bi walla," and then the model actually will complete, said A, and then it kind of like realizes that this is a conversation, then it actually writes out a conversation. It's like, "هاني بي أيوة يا مدام." And then المدام أنا عايز أتكلم معاك شوية في موضوع مهم جدا جدا ومش عارفة أقولها لك إزاي. هاني خير إن شاء الله يا ماما في حاجة ولا إيه؟ And so on and so forth. And this is amazing. You can now have models that speak in local dialect. And this is Egyptian, but we're also working on many other Arabic dialects right now. Well, it's also done through YouTube. You can see it already. It's already applied through YouTube when you see the subtitles. When there is a video playing and you need to read it, or it helps also for people with disabilities to adapt. Right. There's a global interest in creating local technologies that speak to people in their own dialects. That's amazingly possible today, and it's true. So the model we've trained is also able to write tweets and so on. So I won't actually spend too much time looking at the small details. But I like poetry, and I got it to write poetry as well, Arabic poetry. So this is like, it's not really like
poetry that, the same poetry that Al-Mutanabbi would write, but it's kind of like, it's very sensible kind of sequences that look like poetry. Okay? We need to wrap up. One thing that I think may be relevant to many of the people in the audience is this optical character recognition technology that we have built for Arabic. So this is a model, we call it Qalam, that is able to take from handwriting on the right-hand side, or images with computerized text that is not searchable, it's not like machine readable, but then it would take these and then it will actually turn it into something that is machine readable. I think this is amazing because now if we are able to do this and if we are able to do it very well, then we can take lots of manuscripts and lots of digital artifacts that are already digitized and then make them searchable. And also handwriting is now readable by the machine. The handwriting. Right. Depends how good that is. Yes, they made a great achievement actually in this field. Reading handwriting, Arabic handwriting was difficult at the beginning, but then now they achieved a good stage. Right. There's a lot of work that people are doing. I mean, typically the work we do, we publish it. It's peer-reviewed work. We show that we are doing state-of-the-art on whatever we're doing by comparing to, the work that other people have done and so on. We go to conferences where Apple and Google and Microsoft and so on go to. So we're kind of like in the global competition in that sense. I want to show you, a few other things pretty quickly. This is a model called Peacock. It's a family of multimodal models that are in Arabic, meaning it is able to take images, and then you can actually talk to the model about what these images are about. So, for example, here's a very local image. This is from Yemen. They call this Jambiya, right? And then, you can start asking Peacock, ما المواد المستخدمة في صناعة مقبض الجنبية الظاهر في الصورة. And the model will try to reason, try to tell you, okay, what is exactly, what are the materials that are used in kind of manufacturing this jambiya and so on. But the idea is that this is a multimodal model, so it's kind of vision, but also text in the same time. And we want, it can do things like this. For example, you give it an image of a bunch of children, and then, هي الصورة دي فيها إيه? And this slide is just our ability. It talks about, because the previous slide was about standard Arabic, but this is Egyptian Arabic, right? So, and I can actually talk to our model in Egyptian Arabic, and it would respond to me in Egyptian Arabic, right? It would say, الصورة فيها 3 أولاد صغيرين قاعدين على سرير وبيقروا كتاب, and so on. If you take this image and give it to ChatGPT and say هي الصورة دي فيها إيه? ChatGPT will not respond to you in Egyptian Arabic. It will respond in standard Arabic. So we're actually doing better than these models. And I give you the text there. The important thing that I want to highlight is how culture is very relevant here, because we focus in our work on Arabic culture. We want these models, not to be trained in Washington, D.C. or elsewhere unless, they care about, the culture. We want them to know our culture, right? So as you can see, these are many examples of things that are very relevant to the Arab world. Their customs, their celebrations, their food, and so on and so forth. So we focused on this when we were building Peacock. One very recent work, this paper just came out, I think less than a week ago. It's kind of also multimodal, so in the sense that we can take speech in dialectal Arabic, so let's say in Egyptian Arabic or Moroccan Arabic. I think we have, 8 to 10 Arabic dialects here, and then we create a model that is able to do automatic speech recognition. So it would listen to what you're saying, and then it would just caption it on the screen. And it is able to do this for Arabic dialects, which is actually very challenging.
Most of the work that exists is on a standard Arabic. I'm almost over here. I think I have one more slide. But this work, we called it Casablanca. I happened to be in Morocco earlier this year, and I said, okay, I'm just going to call this Casablanca. Let me show you one more thing. Oops. No problem. So this is another work. We call it the Ghazal, or Ghazal in English. This is about building models that are able to do writing assistance. And I mean, I've been talking about local cultures, diverse languages and language varieties and so on. And the idea here is, it is challenging to create models that can actually deal with a language like Arabic in a way that is very intimate to Arabic. And what can be more intimate than, for example, asking the mother to do i'rab? You know, like being able to identify the grammatical and syntactic roles of, you know, a word or a phrase in a sentence, right? So in this work, what we're trying to do is like, you know, creating a model that can do grammatical error correction, that is also able to explain to you what the rule is for the particular instance of writing that you have. It can give you grammatical definitions. It can do things like text refinement. It will kind of rewrite the content in a way that is better than, you know, the previous version and things like this. I think with that, I would, and you know, the amazing thing about this is that the model is actually able to take content in Arabic, but you can actually deal with the model in English or in Arabic. So you can, somebody who doesn't know Arabic, they can give the text in Arabic, and then they can ask the question in English, and the model will actually answer in English. With that, I think I come to a conclusion. I hope I have been able to just like put in front of your eyes this idea of Afro-Arabic natural artificial intelligence. I think it's time to talk about this. I mean, this is an example of we can localize these models. So this is talking about, you know, Moroccan culture, heritage, for example, or like getting models that take like Moroccan speech and like caption it in Moroccan dialect and so on. And you've seen some examples of Egyptian as well. I'd just like to acknowledge many of the members of my own research group. Not all of them are on this screen, but you know, many of them are, and also many of the funders who support our research. And are these models available for everyone? Many of them are. Many of them. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Mohammed. Thank you, Dr. Mohammed, for this very interesting intervention. And let me tell you that you say that you need some Egyptian partners, and we at the Library of Alexandria, we did a great achievement in this field, especially in language, in translation and machine reading. We have also achieved a lot of services that can help people with disabilities access all our resources in a way that they can deal with these resources with their disabilities. So we did great achievements. And as I mentioned earlier, having the machine reading advanced to a way that it can read handwriting, and we know how difficult the handwriting people themselves can read them, so that the machine can read these things. And we have also now AI used as for the sign language, using avatars, helping people understand the sign language on videos and different. We see a lot of achievements done with the new technologies and the AI, especially in translations. And I myself used this when I was in Turkey, because it helped me translate what was written, but actually it did not help me much translating the abstract, because most of the terms in technology are in English, and the translations are not very available everywhere in Arabic. So maybe we need to work on some special terms in certain fields like the technology.
We actually have a current project that focuses on the STEM field, like translating from science and technology into Arabic and different. Okay, Yeah. that's interesting. As I promised, the second half will be in Arabic. So الجزء الثاني احنا مش عارفه اقول ايه، يعني احنا فخورين بوجود حضرتك معانا دكتور شريف شاهين. طبعا هو يعني ممكن نقعد بقيه السيشن نتكلم على دكتور شريف، هو علم من اعلام مكتبات والمعلومات، وكمان هو بيشمل الجزء الفني بتاع المكتبات والمعلومات والجزء التكنولوجي. هو كمان كان من اوائل الناس اللي كانت اتكلمت في دمج الجزء التكنولوجي في علوم المكتبات والتطوير اللي لازم تواكبوا المكتبات في استخدامات الاي اي واستخدامات الديجيتال ترانسفورميشن واستخدامات التكنولوجيا. طبعا هو استاذ علم المكتبات والمعلومات في جامعه القاهره، رئيس الجمعيه المصريه للمكتبات، رئيس لجنه الكتاب والنشر المجلس الاعلى للثقافه، عضو اللجنه الوطنيه لذاكره العالم في اليونسكو. هو بصراحه يعني ليه مجهود كبير جدا في الجزء بتاع التوثيق حفظ التراث الوثائقي في ذاكره العالم في اليونسكو، عامل بجد مجهود احنا فخورين بيه. ان شاء الله جاي احسن كمان. محكم في العديد من الجوائز العالميه والاقليميه والوطنيه، حصل على مجموعه من الجوائز والتكريمات طبعا كتير جدا، وهو يستحقها ويستحق اكتر منها. صاحب مجموعه كبيره جدا من الاوراق البحثيه، المقالات، الكتب، في أكثر من 100 بحث على منشور في المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي والوطني. يعني احنا طبعا حاجة كبيرة جدا ان حضرتك مشارك معانا، ومتشكرين جدا ان حضرتك قدرت انك انت تيجي وتشاركنا. ودكتور شريف النهارده هيكلمنا عن المنصة التفاعلية للتعلم الذاتي للوعي المعلوماتي والإعلامي، إدارة المكتبات معهد جوته. دكتور شريف بقى بيمتاز إن هو دايما مختصر و to the point، وفعلا يعني هيدينا فرصة أكتر للأسئلة نقدر نستفيد بالجزء الانتراكتيف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات. بداية أحب أن أنا أوجه كل الشكر والتقدير لإدارة مكتبة الإسكندرية وشركائها على تنظيم هذا المؤتمر الثالث في مصر، وخاصة في جوهرة المكتبات ولؤلؤة البحر الأبيض المتوسط مكتبة الإسكندرية. كل الشكر والتقدير للحضور الكريم على تخصيص هذا الوقت للمشاركة معنا. هي أنا اتشرفت بالتعرف لمجموعة كبيرة من المتحدثين ومنها الدكتور محمد عبد المجيد. أنا بس سلايد عرضه عرفت إن أنا أعرفه من قبل، اللي هو الخاص بالأركايفنج، خاص باستخدام الإي آي في الأركايفز. كنا بنعمل ندوة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأرشيف، وحتى استغربت إنه ما فيش أي مؤسسة عربية مشاركة في المشروع. فبندعو الدكتور محمد إنه هو يعني كمصري إنه يدعو المؤسسات. أنا عارف إن تحريك المؤسسات في الوطن العربي صعب جدا وتقيل جدا، لكنه في بعضهم موجود، خاصة في العمل التطوعي. لا ده شيء رهيب، ده عمل تطوعي. احنا عمالين نتكلم على الاي اي ريكوجنيشن او الهاند رايتنج ريكوجنيشن للحروف العربيه القديمه. وفرصه معنا الدكتور محمد حسن استاذ الخط العربي في معهد البحوث والدراسات العربيه، انه الخط العربي بقى مقروء الكترونيا ويتم تمييزه في الخارج اكتر من الداخل. الامر الثاني الدكتور محمد، الفكره مش فكره افريكان ارابيك. حضرتك اللغه العربيه هتلاقيها في اسيا، هتلاقيها في اذربيجان، اوزبكستان، بمخطوطات بمانuscripts كم لا تتخيلوا. وطبعا القاره الاسيويه فيها بعض الدول العربيه، وفيها دول احنا نعتقد انها لا تتحدث لكنها تتحدث وتجيد اللغه العربيه بقوه. اختصار شديد جدا، انا النهارده مانيش سبيكر، انا بريزنتر، بقدم منصه تعبنا فيها. كان جهد الحقيقه مشترك ما بين معهد جوتا الالماني والحكومه المصريه في عمل منصه مجانيه سيلف ليرنينج، تعلم ذاتي اونلاين 24 اور 7 دايز 24 ساعه 7 ايام. لكن الاستخدام قليل، استخدام مش بحجم اللي اتبذل من جهد ووقت وفلوس ومحتوى علمي في اعداد هذه المنصه.
أنا بعتبر إن أنا بتحدث عن رحلة علم لنقل المعرفة والمهارة. طبعا إيميل موجود، بتواصل معايا حضراتكم تشرفني ذلك، ويا ريت لو نطلع الموبايلات ونعمل سكان للكيو ار عشان تدخل دايركت على البلاتفورم. ما اظنش في اكبر من كده كيو ار يعني. دكتور موجود في البوث بتاع الجمعيه الكيو ار؟ لا، ما اقدرش احطه في الجمعيه لانه شغل المعهد، معهد جوتا الالماني. اوكي. فلازم نحترم برضو حقوق الملكيه الفكريه. نعم؟ دي اكتيفيتد يبقى خلص، واخده اوبن. دكتور احمد عبد الراضي لازم. حبيبي دكتور احمد. طيب انت يعني ماشي، اوكي. معلش نعمل واحد تاني. هتوحشنا يا دكتور احمد. عناصر اللقاء هي بدايات، صعوبتها، فريق العمل، مشروعات اخرى، اطار المفاهيمي، هيكل تنظيمي، تدشين اولي، والهيكل التنظيمي، وبعدين ايه الجديد بقى. هقول لحضراتكم ما الجديد، لان احنا كنا بدانا في يونيو 2021، يعني بنتكلم من حوالي 3 سنين، وانتهينا من المنصه الجزء الخاص بالانفورميشن ليترسي، الجزء الخاص بالوعي المعلوماتي في ديسمبر 21. لكن لم يدشن هذا المشروع بسبب انه الجزء المتعلق بالوعي الاعلامي بقى، الاعلام الميديا ليترسي خطير جدا ومتداخل مع الانفورميشن ليترسي بقوه. وبعدين دخل لنا بقى متغير ثالث الاي اي وما يتعلق بالاميرج تكنولوجيز، بالتقنيات الناشئه بما فيها الاي اي او ارتفيشال انتليجنس. ففي مرحله ثالثه للمنصه. المنصه لم تتوقف ولن تتوقف، بالعكس هي بتطور نفسها فيما يتعلق بكل المعارف knowledge and skills والمهارات المتعلقة بالمعلوماتية والمتعلقة بالإعلامية ومتعلقة بالتكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي. زي ما حضراتكم شايفين بيتعمل تعاقد، يعني كتير جدا يقول لك تعالى والله عايزين نستفيد من خبراتك. انت بتبقى محرج تقول له هاخد كام؟ لا، انت مهامك اول حاجه يقول لك خد 1 2 3 100 وظيفه. طب يا فندم انا مستفيد ايه؟ لا، ازاي؟ طبعا بيتعمل تعاقد رسمي، واظن معظمنا يعني تواصل مع كلوديا لاكس، كان وقتها كانت مدير، لا مش وقتها، كانت خلصت مده اداره الايفلا وكانت في قطر، كانت ماسكه الناشونال لايبرري في دوله قطر، وقالت انا هساعدكم في المحتوى العلمي، مشروع مع جوتا. فطبيعي كلوديا هتقول انا هديكم المحتوى. المحتوى جالنا زي ما حضراتكم شايفين لا يتناسب نهائي مع لا امين المكتبه ولا طالب المدرسه ولا طالب الجامعه ولا المعلم في المدرسه ولا المعلم في الجامعه. وابتدينا نكتب مجموعه كبيره جدا من الملاحظات حول هذا. ممكن اتحرك حول هذا المحتوى، حول المحتوى. والحقيقه انا كانت مهمتي في الفريق زي ما حضراتكم شايفين. طب ما كان شغال. كانت مهمتي في معلش هرجع تاني وضع ثاني. كان مهمتي في الفريق المراجعه الخاصه بالمحتوى العلمي. كل واحد من الموجودين كان ليه دور، ودور مهم جدا. طبعا عبير مجاهد هي مديره المعهد، معهد جوتا في القاهره. المهم عملنا تعديلات وتغييرات على هذا المحتوى، وفي الوقت نفسه كان في جدول لمتابعه مدى التقدم في العمل وفق المهارات الخمسه الرئيسيه اللي احنا استقرينا عليها. طبعا استعرضنا مشروعات كثيره جدا فيما يتعلق منها البيج 6 سكيلز، ومنها الانفورميشن ليترسي اونلاين، كان مشروع من جهه إراسموس، وإراسموس جهه مهمه جدا لدعم الابحاث والمشروعات، وغيرها من المبادرات كلها درسناها. وضعنا اطار كونسبشوال، اطار مفاهيمي للمشروع، جزء كبير جدا منه انفورميشن، وعي معلوماتي، وجزء الاخر متعلق بالاعلامي، سواء ما يتعلق بالمعرفه النولج والسكيلز المهارات، والمحتوى باللغه العربيه كله من A to Z، من اول الف الى الياء. طيب الهيكل المكون لهذه المنصه بسيط جدا، لانه لازم تعمل ريجستريشن الاول بالايميل وتدخل. هيفتح لك الخمس مهارات من بداية تحديد الاحتياج للمعلومات، مرورا بالبحث والوصول للمعلومات، ثم كيفية تنظيم المعلومات وتقييم جودة المعلومات ومصادرها والاستخدام الأمثل للمعلومة.
بس خلي بالك ان في كل مهاره من المهارات الخمسه دي في 3 مستويات. انت ممكن ما تعرفش مستواك ايه، فتروح داخل على التست الاكزام الامتحان وتشوف اذا نجحت، هو هيقول لك انت مؤهل للانتقال الى المستوى الاعلى، سواء على مستوى المهاره او انك انت انتهيت من المهاره بالكامل ويقول لك روح بقى للمهاره الاعلى او المهاره التاليه. ما فيش حاجه اعلى، هو كله بيكمل بعضه، بدايه من تحديد الاحتياج حتى الاستخدام او التطبيق او العمل بالمعلومه بشكل لائق دون اي انتهاكات لملكيه فكريه ودون اي استخدام يسيء لك او يعرضك الى محاكمه او الوقوف في القضاء لا قدر الله. فيبقى اذا عندنا 5 مهارات اساسيه، في كل مهاره في 3 مستويات. الله اعلم حضرتك او حضرتك انت في اي مستوى، هل في المستوى التمهيدي ولا المتوسط ولا المتقدم؟ طبعا كان في تحدي رهيب جدا ان انت تحط المحتوى الواحد في كل مهاره ب3 مستويات. طب ده يعني هل ده مدرسه طالب ولا معلم ولا استاذ في جامعه ولا طالب؟ بس عايز اقول لحضراتكم الوضع صعب جدا. يعني هي مش دعايه. مكتبه الاسكندريه مشكوره عملت دليل لتوثيق المصادر. للاسف انا لسه من اسبوع كنت بحكم في جائزه مهمه جدا للثقافه القانونيه، فافاجئ الابحاث واسماء كبيره جدا، السايتيشنز اللي هي اهم حاجه ان بتشير الى النزاهه الاكاديميه والعلميه مكتوبه غلط. ما في اي ستايل، ما في اي نمط من انماط كتابه الاقتباسات والاستشهادات، سواء جوه النص داخل النص او خارج النص. فاديت الملاحظه دي للاستاذ المسؤول عن هذه الجائزه، قلت له، قال لي ما نعمل لهم. قلت له تعمل دورات ايه؟ ده حضرتك اديتني 4 أبحاث بس وهي توزعت، كنا حوالي 12 محكم كل واحد اخد 3 ما بين 3 أبحاث و4 أبحاث، لكن انا ال4 شايف ان الطالبه اللي في الجامعه احسن من مستوى في مستواها التوثيق من مستشار ورئيس محكمه ومحامي. شوف الفرايتيز. يبقى اذا انت عندك مشكله. فهذه البلاتفورم والله مش لاني اشتركت فيها، هذه المنصه هتفيد جدا كل المجتمع بكل شرايحه، بكل تخصصاته العلميه، بكل مناصبه الاداريه والوظيفيه، مهارات ومعارف مهمه لهذا العصر جدا. داخل كل مهاره طبعا زي ما قلنا في 3 مستويات، ووزعنا المعرفه والمهارات على ال3 مستويات بحيث فعلا تبدا بحاجه بسيطه ثم متوسطه ثم متقدمه في كل مهاره من المهارات ال5. دي الشاشه، بس لازم تسجل تسجيل دخول وبيبقى مره واحده، بعد كده بتكتب الايميل بيروح عارف اسمك على طول، وبتختار المهاره اللي هتبدا بيها، وهي غالبا بتبقى الاحتياج للمعلومات. لا والله انا عندي مشكله في كتابه بحث، خلاص ادخل على الاستخدام الامثل اللي هي المهاره الاخيره او المهاره الخامسه. مفيش ما يمنع، مفيش حاجه هتحجب عنك ده. كل مهاره من المهارات موجود فيه مقطع فيديو، طبعا واحد بروفيشنال كان اسمه معتز راغب من ضمن الفريق العمل. هذا المقطع كان بيتحسب بالثانيه، يعني انا اول مره الحقيقه اشوف موضوع انه يتعمل فيديو بيتحاسب بير سكند، احنا بنتحاسب براير، لكن ده بيقول لهم بصوا بقى انا هعمل لك معرفش دقيقتين يعني 120 ثانيه، ال 120 ثانيه الثانيه مش عارف بكام جنيه، بيضرب في 100. والله ده قدامي عملي وعمل. مين اللي عامل له التكست؟ مين اللي مديله النص اللي بيتكلم؟ انا اللي مديله النص. قال لي بص بقى جامعه سيبها على جنب، احنا بنخاطب عموم الناس. مش عارف هيشتغل ده ولا لا، هو ده PDF ولا BBT؟ شوف والله شغال. هتلاقي كيبل صوت مش محطوط للمعلومات، وهي نفسها المكون الرئيسي للمعرفة. الإنسان بيعتمد على المعلومات بشكل دائم، سواء في حياته الشخصية أو العملية، إلى جانب خبراته اليومية أو الحياتية. وعلشان بحر المعلومات كبير وواسع،
لازم يكون عندك معرفة بمهارات البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها بشكل فعال، وده اللي بنسميه الوعي المعلوماتي أو الثقافة المعلوماتية. احتياجك للمعلومات بيختلف من طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي لغة احنا مش معتادينها في المحاضرات، وده طبيعي جدا انك بتعمل منصة بلاتفورم بتخاطب مين؟ عموم الناس، كل الناس بكل مستويات. فالحقيقة كانت تجربة أنا على المستوى الشخصي كأستاذ جامعة والله استفدت منها جدا، وكتبت النص بنفس اللغة اللي الصوت بيقولها. ده كان تحدي انك انت تكتب حاجة بالعامية وتبقى بلغة بسيطة، وتحاول قدر الإمكان بقى ان انت تستخدم مصطلحات بديلة تدي نفس المعنى قدر الإمكان. ففي كل مهارة من المهارات هتلاقي فيديو توضيحي هيقول لك ايه الأهداف، ولنبدأ التعلم، في مراجعة سريعة، في مارس بنفسك إذا كان في سكيلز معينة، وبعدين تيست يور سيلف، اختبر نفسك، وبعدين مجموعة من الأسئلة اللي هي هتنقلك من مستوى لمستوى. أول مهارة كانت تحديد الاحتياج، زي ما حضراتكم شايفين هي رحلة بحث علمي أو بحث عن معلومات. في نفس الوقت بتتكلم عن إيه الفرق ما بين البيانات والمعلومات والمعرفة، ونماذج توضيحية، كيفية صياغة تساؤلات البحث. عندنا كارثة اسمها تساؤلات البحث وفروض البحث، كارثة. ومع ذلك هنا وضحناها، قواعد البيانات وأهم المصادر الحكومية، الخرائط المفاهيمية والإنفوجراف، وكيف يمكن تمثيل المعلومات بشكل. كل عنصر من العناصر بتوزع بطريقة بتفيد مستوى من المستويات، التمهيدي والمتوسط والمتقدم. المهارة الثانية البحث والوصول، والحقيقة دي كنا يعني حقيقة أنا كلايبراريان أقول البحث داخل المكتبة غير البحث على الإنترنت، غير البحث داخل داتابيس، داخل قاعدة بيانات. فتحاول تنقل الفكر ده بشكل بسيط للمستخدم، وفي نفس الوقت تديله إشارة إلى حاجة اسمها المراجعات العلمية. لسه كنت بكلم بروفيسور زايد بيقول لي أتمنى أن ال AI يبعد عن البحث العلمي. قلت له ال AI عمره ما هيبعد عن حياتك كلها. أنا لسه جاي لي دعوة لورشة بيعملها واحد بروفيشنال مهم جدا بره مصر، يعني أجنبي، بيتكلم عن إزاي تبقى محترف كتابة المراجعات العلمية ب AI. آخرتها إيه؟ نهايتها إيه؟ مفيش آخرة. المهم إن أنت تبقى ملم بإيه أبعاد هذه التقنية وإزاي توظفها بشكل إيجابي ناجح، لكن ما تكونش بديل عنك. لأن أنا في أوراق بحثية بتجيلي أقول له استحالة تكون أنت كاتب ده، ما فيش بني آدم بيكتب الجمل بالطريقة دي نهائي. يا دكتور بس الله يسلمك، الله يهديك. يا فندم يهديك، يا رب هنا يهديني، بس إيه ده؟ فأنت بتلاحظ إن هو أخدها بديل ليه. يا فندم هقولها، من السهل جدا إنك أنت تتعلم، لكن من الصعب أن تكون معلم. هقولها تاني، أنت بتتكلم ماشين ليرنينج، يعني بتعلم آلة، الآلة دي مش هتبقى معلم، هتفضل أنت معلمها. تخيل بقى لما المعلم يحط الآلة مكانه، عليه العوض، خلصت. فطبعا معنا بروفيسور أماني مجاهد عمالة تتكلم عن الإثكس، أخلاقيات استخدام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يا فندم ممكن يهتموا جدا بالأخلاقيات، لكن هو عايز الابليكيشنز، التطبيقات، الممارسات الفعلية. دكتور محمد رجيته واحنا جايين من الفندق قلت له بعد إذنك التعرف على الحروف العربية بالذات في المانسكريبتس، المخطوطات والدوكيومنتس والاركايفز، المحفوظات القديمة، ده هنتعاون فيه. بس بالشريف شاهين كمعهد مخطوطات أنا دايما بحترم العمل المؤسسي. أنا رايح اللي قاعد باقي المؤسسات، في عندي معهد المخطوطات العربية، في عندي معهد البحوث والدراسات العربية، وبتشرف طبعا بالإشراف على قسم التراث والمخطوطات، لكن المؤسسة والعمل المؤسسي هو الباقي. دي المهارة الثانية، وطبعا متقسمة على 3 مستويات. المهارة الثالثة التنظيم، والتنظيم طبعا هو أقصر طريق للوصول إلى المعلومة، تنظيمها. 3 مستويات، بنتكلم عن الخدمات، أدوات المراجعة، الفرق ما بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف في الريسيرش، في البحث الكمي والنوعي. يعني مفيدة جدا الحقيقة لطلاب المدارس والجامعات، بس المهم إن احنا نستخدمها، وبعد ما نستخدمها نساعد
طلابنا انهم يستخدموها. تقييم جودة المعلومات ومصادرها، أرجوك مش أي حاجة بتلاقيها بتاخدها. في معايير للحكم على المعلومة، سواء الاكتمال، الصدق، الحداثة، معايير كثيرة جدا. لأنه أنا بلاقي كتير واحد بيكلمني في حاجة أقول له أنت متأكد إن أنت قريت حاجة زي دي؟ هو موجود أهو. قلت له موجود فين؟ ومين اللي كتبها؟ فبيقعد يسمع مني أسئلة عمره ما فكر فيها. عادة احنا بقول لحضرتك ثق في الجفرمنت بوديز او الهيئات الحكوميه، او يعني اذا كانت بتطلع نشرات اعلاميه او ليها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بقى مطلب عام دلوقتي. ما تعتمدش على الويب سايت ولا البورتلز، لازم يبقى عندك سوشيال اكونتس على اكس مثلا او يوتيوب او لينكد ان او انستجرام او غيره، لانه احنا بناخد المعلومة السريعة البسيطة من مواقع التواصل الاجتماعي أكتر من مواقع الويب سايتس دلوقتي. ودي برضو محتاجة ان احنا نقعد فيها ونقول ازاي ونحكم. المهم، فهذه المهارة جودة المعلومة ومصادرها متقسمة على 3 المستويات والاستخدام الأمثل. وهنا بنتكلم على التوثيق، وأشرنا إلى على فكرة دليل مهم جدا اللي أصدرته مكتبة الإسكندرية ومتاح في المعرض، خاص بكيفية توثيق المصادر باستخدام شيكاغو سايتيشن موديل، وده متداول عالميا. وعلى فكرة احنا مش ترجمنا، هو تعريب It's an Arabization Directory أو Arabization Model لشيكاغو، مهم جدا في كتابة المصادر باللغة العربية. وبعدين بنعرف الاستخدام الأخلاقي والقانوني للمعلومات والأمانة والنزاهة الأكاديمية، وكشافات الاستشهادات المرجعية اللي هي بتعتبر من أهم أدوات الحكم دلوقتي على قيمة وجودة البحث العلمي في number of citations, impact factor، والH index بالنسبة للسكولرز كلها قايمة على السايتيشن اندكسنج. وما هي التشريعات القانونية؟ كتير جدا ما يعرفش ان هو ممكن يبقى موجود على فيسبوك ويدي معلومة، للأسف يلاقي نفسه مطلوب الاستدعاء للقضاء والمحكمة. فايه التشريعات وايه الأخطاء اللي بتقع فيها؟ برضو على 3 مستويات. اتعمل تدشين أولي، خلي بالكم التاريخ، بعد سنة تقريبا، سنة في يونيو 22. احنا بدأنا يونيو 21، بس كان السبب التأخير في الانفورميشن ليترسي بلاتفورم، في الميديا ليترسي بلاتفورم، اللي هي منصة الخاصة أو جزء الخاص بالوعي الإعلامي. معتز راغب كان مسؤول عن الجزء الخاص بالوعي الإعلامي، وهو مخرج فنان وكرييتيف جدا جدا. برضو 5 مهارات أساسية، ومنها إزاي تعمل مدونة صوتية أو بودكاست، إزاي تكتب، إزاي تبقى بلوجر، إزاي تعمل فيديو رقمي، والأدوات والتطبيقات الرقمية في المجال الإعلامي. ماذا ننتظر؟ What are we waiting for؟ بننتظر حاجات كتيرة جدا. أولاً عملنا ورشة مهمة جدا في معهد جوتا في يونيو 24 هذا العام، وقدمنا برضو المنصة. شوف احنا ورا حضراتكم لحد ما ننشر الرسالة. قدمنا المنصة دي، بس مش أنا اللي كنت السبيكر، كان أهل البيت بقى، أستاذ عبير مجاهد مديرة مكتبة جوتا، ومعها الأستاذ تامر عبد الله أحد أبنائي المهنيين مدير مكتبات نرمين إسماعيل، مدارس نرمين إسماعيل. وأعلنا عن إضافة تعلم ذاتي لمعارف ومهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يبقى إذن عندنا information وعندنا media وعندنا AI application. محتاجين إيه تاني؟ محتاجين إن احنا نبتدي نستخدم هذه المنصة ونتعامل معها. وشكرا لحضراتكم، وأتمنى أن تصل الرسالة لأكبر عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا دكتور شريف على الكلمة اللي حضرتك اديتها لنا والمعلومات القيمة اللي حضرتك أضفتها لينا بمعرفتنا تفاصيل المنصة اللي انتوا أنشأتوها ودشنتوها بشراكة مع مكتبة جوتا. كنت عايزة أقول إن الوعي المعلوماتي لازم يبدأ من أول مكتبات المدارس. يعني مكتبات المدارس بيبقى عليها أخطر حاجة فعلا، ودوت اللي فارق بيننا في الوطن العربي وما بين الدول في أمريكا والدول المتقدمة، إن هم بيهتموا بمكتبات المدارس، لأن ده أول تعامل مع المعلومات
وصحة المعلومات من سن صغيرة. يعني أول حاجة بيتعامل معها الشخص هي المدرسة، فأول تعامل اللي هو مكتبة المدارس. المكتبات المدرسية هي أهم جزء لازم يبتدي نلتفت بيه، ويا ريت الجمعية تكون ليها أكيد خطة لتطوير مكتبات المدارس، واحنا على استعداد ان احنا نشارك جمعية ونشارك وزارة التربية والتعليم الجزء الخاص بالمدارس في تطوير المكتبات وتفعيل دورها بصورة سليمة علشان الوعي المعلوماتي. حضرتك اتكلمت انا الحقيقه سعيد جدا جدا ان حضرتك بتحط ايدك على السكول لايبرز، وانا كنت سعيد ان يبقى عضو من اعضاء مجلس اداره الجمعيه المصريه للمكتبات والمعلومات الارشيف، مديره الاداره العامه للمكتبات المدرسيه. لكن يبدو كم المهام المكلفه بيها اكتر من انها تنظر الى الجانب التوعوي والارتقاء بالعاملين في المكتبات المدرسيه. لكن خلينا اقول لحضرتك حاجه، وفرصه ان احنا معانا يعني كبار شخصيات ومتخذي قرار، ان انا من اكتر من 15 سنه دعيت الى انشاء شهاده سيرتيفيكت للانفورميشن ليترسي، وحطيت كل الانفورميشن والسكيلز للشخص اللي هيعدي زي الICDL، فاكرين؟ International Computer Driving License. على غرار الICDL كان مقترح، كتبته من 15-20 سنة كمان، إنه يتعمل Information Literacy Certificate وموديولز زي ما الICDL في موديول خاص بالداتابيز، خاص بالوورد بروسيسنج، خاص بالإكسل شيتس. حطيت الموديولز، ولا حياة لمن تنادي خالص، ولا ليه أثر. أقول لك راجع الأثر فيدباك، والله ما في أثر. حضرتك يمكن كنت حضرتك تحط فريق عمل وتعمل له عقد. ما هو أنا I was not a decision، ما كنتش متخذ قرار. أنا بدي الشيء لمتخذ القرار وهو ياخده. بس عندنا مشكلة إنه كل واحد يقول لك إيه، ده هتنسب لي. والله العظيم آخر واحد يقول أنا عايز اسمي يذكر هو اللي أنا قاعد ده. أنا عايز أستفيد من حاجة يقولوا الله يرحمه الراجل ده كان كويس، كان بيشتغل لينا. يعني يكفي ان احنا بنشتغل لينا. نادرا تلاقيني بكتب باللغه الانجليزيه، مع ان الحمد لله بفضل الله اجيد الكتابه. لسه ناشرين بحث بروفيسور اسامه السيد والعبد لله وبروفيسور نور من كليه حاسبات وذكاء الاصطناعي وبروفيسور لبنى عبد التواب يوسف. It is a framework for a digital library for children in the Arabic region. حد قراه بالانجليزي، نشر دولي. انا بقى عندي قناعه بان النشر الدولي مش هيدي اي امباكت على الوطن العربي. لازم تنشر باللغه العربيه في مجلات معروفه، في وسائل معروفه، في ادوات معروفه عشان يوصل للرساله. بس يبدو لا دي بتوصل ولا دي بتوصل. هو التعامل يعني في المجتمع يعني بالصورة العملية بيلاقي كتير من الصعوبات، يعني في كتير من التحديات. احنا اشتغلنا كتير مع مكتبات المدارس. كان في عندنا أخصائي فوق 5000-6000 أخصائي مكتبات جم واتدربوا في المكتبة على مدار 3 شهور. كل تدريب بيجوا بيتعرفوا على نظام المكتبة، العمليات الفنية بيتعرفوا عليها بيمروا عليها كلها، بيخشوا في الجزء الخاص بالأنشطة، بيشوفوا المكتبات المتخصصة بتشتغل ازاي، بيشوفوا المكتبة العامة، خدمات الجمهور، بيتعرفوا على كل حاجة احنا بنشتغل بيها على أساس انها تبقى جزء مصغر في كل مكتبة في كل مدرسة زي مكتبة اسكندرية. للأسف لما بيرجعوا للمكتبات ما بيلاقوش البنية التحتية أصلا اللي ممكن إن هم يأسسوا عليها المكتبة. المكتبة موجودة كاسم لأن لازم كل مدرسة يبقى فيها مكتبة، بس تفعيلها إزاي؟ هل في إنترنت؟ هل في كمبيوترز؟ الكمبيوتر مقفول عليه علشان هو بيبقى عقدة. مش عايزه يستهلك، مع إنه المصادر هو 3 سنين وهيترمي. المصادر في بادجت أصلا. حضرتك طبعا في لجنة الكتاب والنشر عارف إن في جزء مخصص لتطوير تنمية الكولكشن بتاعة مكتبات المدارس، مش مفعل يمكن خالص، معرفش بيستخدم في حاجات تانية. ففي عندنا صعوبات احنا بنحاول ان احنا يعني نلقي الضوء عليها، لان الوعي المعلوماتي هو اساس الاجيال اللي جايه. الاجيال اللي جايه طالعه غير واعيه،
بتتصرف بتصرفات يمكن احنا بنلاقيها تضرها وتدخلها السجن. بالظبط. طبعا. وحضرتك جبت كمان موضوع الوعي الإعلامي. الوعي الإعلامي أصعب من الوعي المعلوماتي، لأن الإعلام بيتعامل مع كل فئات الشعب. كل فئات الشعب برضو ستيل. الوعي المعلوماتي بيتعامل مع المدارس اللي هو الطلبة الباحثين، يعني جزء مثقف شوية من المجتمع، بس أما بتتعامل مع كافة فئات المجتمع بتقول لهم معلومة هتلاقي الشائعة بتنتشر انتشار النار في الهشيم. فاللي هو احنا فعلا عندنا مشكلة كبيرة في الوعي الإعلامي، وده أنا معرفش هو ممكن يبقى ليه ethics ازاي، ممكن يبقى controlled ازاي. يعني احنا كل ما التكنولوجيا بتزيد كل ما الصعوبات اللي احنا بنواجهها في المجال ده بالذات بيزيد. أنا هدي فرصة إن الناس تسأل. أنا يعني قدامنا قد إيه؟ 10 minutes، فممكن ناخد 3-5 أسئلة. حد عنده سؤال؟ اتفضل. أستاذة منار بدر، على فكرة أنا برحب بيكي معانا في مكتبة اسكندرية، من الناس القديمة معانا وليها مجهود كبير جدا في التعامل مع تعليم الكبار، وأطلقت منهج جديد من خلال تجربتها في التعامل مع المجال دوت، وليها جلسات القراءة السهلة بتقدمها في المكتبة، وليها جمهور جميل من الكبار الحاصلين على شهادات محو الأمية، اللي قدروا من خلال البرنامج اللي استمر على مدار سنين ان هم يكملوا تعليمهم حتى بعد سن 60. بحييهم. الحقيقة كان عندي سؤال في نفس السياق دوت لدكتور محمد. كنت عايزة أعرف إلى أي مدى حالياً في مودلز شغالة على الدايكريتكس، على التشكيل، بس مش التشكيل بمعنى علامات الإعراب، يعني تشكيل الكلمة الكامل. فكان ده سؤال، يعني كنت حابة أعرف هل في مودلز شغالة على ده، وعلى مستوى كمان اللهجات. شكرا جزيلا على السؤال. طبعا يعني أنا هجاوب باللغة العربية. التشكيل طبعا ليه مهم التشكيل؟ لأن هو في اللغة العربية، قبل ما أجاوب على السؤال يعني هقول ليه التشكيل مهم. في اللغة العربية لما بنكتب الكتابة، الكلمة بتبقى مكتوبة مش زي ما احنا بننطقها. أهل اللغة بيبقوا فاهمين حتى يقدروا يقروا الكلمة من غير ما يكون في مثلا الحروف اللي هي اللي بنسميها الشورت فاولز، الألف، الفتحة، الكسرة، الضمة، حتى لو هي مش موجودة صاحب أهل اللغة بيفهموا إيه المقصود. ممكن أدي أمثلة بس ما فيش وقت. فلذلك التشكيل مهم. كتب وكتب. بالضبط، يعني كتب، كتب، كتب. التشكيل بيغير المعنى، وبمعنى ان هو بيغير المعنى يبقى انا عشان اتعامل بالكمبيوتر مع الكلمه المكتوبه بيبقى فيه غموض، ambiguity، فبتعمل لي مشاكل في الترجمه الآلية، بتعمل لي مشاكل في يعني تطبيقات اخرى. التشكيل طبعا مهم كمان جدا في اللي هو التعرف على اجزاء الكلام اللي هو الاوتوماتيك سبيتش ريكوجنيشن. فالمهم السؤال بيتكلم على قد ايه في نماذج للتشكيل. طبعا في ابحاث كتيره اتنشرت في الموضوع ده من اكتر من 15 سنه. في نماذج دلوقتي موجوده الناس بتعملها، حتى لسه من 3-4 شهور في اخر مؤتمر اتعمل في معالجه اللغه العربيه كان في تايلاند. كان في بحث او بحثين في الموضوع دوت. احنا شغالين على موضوع التشكيل، عندنا نموذج اسمه اكتوبس، ده بحث منشور. النموذج ده بيعمل حاجات كتيرة من ضمنها التشكيل. طب وفي تطبيقات اوريدي يعني متاحة فري اكسس؟ نقطة الموست سكسسفول تكنولوجي دلوقتي، التكنولوجيا اللي هي القوية اللي موجودة بتستخدم graphical processing units، GPUs. الGPUs دي غالية جدا كسعر، يعني الكمبيوتر العادي ما بيقدرش empower المودلز دي. فلذلك عشان احط موديل اعمل له ديبلويمنت احطه فري اكسس لازم هبقى هوستنج على جي بي يوز وادفع بقى مئات الالاف من الدولارات. however
الموديل اللي انا ذكرت ده اوكتوبوس، احنا وي ريليست يعني اي حد ممكن ينزله يشغله على الكمبيوترز بقى، يجيب جي بي يوز من عنده لو عنده فلوس. لكن يعني بالنسبه لنا احنا نشرنا الموديل ده، وهو كلفنا مئات الالاف من الدولارات عشان نعمله. يعني اشتغلنا في الموضوع ده لفتره طويله وكده. وبيعمل حاجات تانية على فكرة، بيعمل ماشين ترانزليشن و a lot of other يعني تكنولوجيز موجودة في موديل واحد. كانت الفكرة حتى سميناه أخطبوط عشان هو بيعمل حاجات كتيرة في نفس الوقت. شكرا على السؤال. Any other question؟ سؤال تاني؟ اوكي دكتور أحمد. دكتور المانسكريبت يكون في قراءة. شكرا. بكرر شكري لوجود دكتور محمد ودكتور شريف. ويعني احنا كل سنه في معهد البحوث والدراسات العربيه دكتور شريف بيكون مأكد على فكره ان يكون في جديد بيقدم للطلبه، خصوصا ان الطلبه اللي بيبقوا موجودين بيكون طلبه اجانب ويعني من غير المتحدثي اللغه العربيه. لكن بحكم ان انا موجود النهارده يعني في بيت الاصل يا دكتور شريف، فالحمد لله مكتبه اسكندريه سواء مركز الخطوط او بقيه الاماكن قدرت ان هي تاخد خطوات جاده في عمليه الديجيتالايز في تحديدا قراءه الخطوط. ويمكن دكتور احمد ودكتور عزة يعني رؤسائي ومديريني، لكن هم لهم كباحثين باع طويل في عمليه الاركايفنج فيما يتعلق بدوكيومنتيشن واعاده القراءه لقاموس احمد باشا كمال. فانا اتمنى يعني بحكم ان انا هنا في ارض مكتبه اسكندريه الدكتور شريف يكون في تعاون بين الجهات، في 3 جهات معنيه بشكل كبير، مركز الخطوط، مركز المخطوطات، والديجيتال لاب في المكتبه، وكان ليهم خطوات يمكن ما تكونش بشكل او باخر مكتمله. 3 جهات جوه المكتبه. في المكتبه. طيب ده يعني المكتبه بالظبط. بالظبط 3 جهات بقى. بس يبقى احنا يعني بس هنبقى محتاجين ان هو وجهات النظر تتقرب. الدعم والحركه والريتم المختلف الموجود في المعهد اعتقد انه هيبقى موجود، وبرده زي ما حضرتك عارف في مركز المخطوطات او معهد المخطوطات في القاهره هيكون الوضع مختلف. لكن فعليا في مشاريع تمت، ويمكن دكتور احمد ودكتور عزه لو هيتكلموا على الموضوع هيتكلموا بشكل وصوره افضل. دكتور احمد كمان ليه مداخله معانا في برنامج المؤتمر، واحنا بنشكره لمشاركته معانا، وهو دايما هو ودكتور عزه بيشاركونا في المؤتمرات بتاعتنا، واحنا فخورين بوجودهم معانا في المكتبه. شكرا جدا لكم. تحياتي الدكتور محمد، دكتور شريف طبعا، وزميلتنا مدام دينا يوسف وكل الزملاء. هو تعليق مشترك ما بين الدكتور محمد وبين الدكتور شريف. حضرتك ذكرت ال HWR Handwritten Recognition، فيما يسمى في دلوقتي ال HTR Handwritten Text Recognition. بمعنى هو دوت يمكن الدكتورة عزة كمان كان ليها بحث منشور في مؤخرا من حوالي كام شهر عن هذا الأمر، اللي هو قراءة الخطوط العربية المكتوبة بخط اليد، ولينا تجربة في هذا الأمر. المكتبة استلمت قاموس أحمد باشا كمال إن هو مكتوب بخط اليد، وفي أكتر من لغة فرنسية ولغة عربية ومجموعة من اللغات الأخرى كلها مكتوبة بخط اليد، وفي بعضها بيصعب القراءة. تواصلنا مع بعض الشركات الخاصة تحديدا كالفا اللي موجودة في فرنسا، وكانوا قدروا إن هو يدوا نتيجة كويسة جدا على هذا المخطوط. الجزء الثاني خاص بالأرشيف الأحمد باشا كمان، ده احنا برضو بنشتغل عليه في المكتبة، اللي خاص بحياته وسيرته المهنية، وأيضا هو مكتوب بالخط اليد ومكتوب بأكثر من لغة، باللغة الفرنسية واللغة العربية إلى آخره. وقدامنا بعض المعوقات في قراءة هذه النصوص، لأنها طبعا بعضها بيبقى صعب شوية تحديدا في اللغة الفرنسية. هو السؤال بقى، هل دلوقتي حضرتك عندك يعني في مثلا تعاون مع كالفا في ال HTR استخدامه أفضل إن هو يدي نتائج أفضل، ولا لسه ما فيش هذا التعاون؟ السؤال موجه ليا؟ لو حضرتك عندك خلفية على ال HTR. ايوه، هو انا اللي انا سميته OCR بيشمل الاثنين، بيشمل النص المكتوب بخط الايد، وبيشمل النص المكتوب مثلا بزمان التايب رايتر مثلا، او حتى النصوص اللي هي مكتوبه بالكمبيوتر بس موجوده كصوره بس مش كماشين ريدبل. اشتغلنا على الحاجتين دول الاثنين. انا ما عنديش تعاون مع المؤسسه اللي حضرتك ذكرتها، لكن طبعا احنا الهدف الشغل اللي احنا بنقوم بيه
هدفه مش بس ان احنا مثلا نروح لمؤسسه ونقول لهم احنا عملنا موديل وخدوا استخدموه مثلا عندكم كده. الشغل اللي احنا بنقوم بيه ده ممكن يكون جزء من الهدف بتاعنا، لكن كمان هدف بتاعنا ان احنا بنطور طرق جديده في التكنولوجي نفسها. يعني ازاي ان انا اعمل تكنولوجي جديده بتعمل نتائج احسن. الهاند رايتنج ريكوجنيشن مثلا صعب جدا. انا طبعا عندي سلايدز تانية مثلا لو اوريك ازاي مش عارف الخط لما بتعمل ايه وتحط الدايكريتكس مثلا فوق الكلام بيبقى شكله ايه ومش عارف ايه وكده. It's still a challenge، يعني لسه فيه مشاكل في التكنولوجي دي. وانا على وعي بتقريبا احدث الابحاث اللي اتنشرت في الكلام ده وكده، لان احنا لما اشتغلنا لازم نعمل زي ما الدكتور شريف اتكلم، بنعمل literature review، بنغطي الكلام ده وكده. على اي حال يعني انا عايز بس اعلق تعليق ان دور المكتبه. انا طبعا افتكر زمان اول ما مكتبه اسكندريه قبل ما انا اسافر وكده فتحت وكده، كنت انا دايما اجي مكتبه اسكندريه واقضي فيها كده ساعات ومش عارف ايه. دور المكتبه طبعا دور ملهم جدا جدا جدا، وانا سعيد طبعا بالانشطه والفعاليات اللي المكتبه بتقوم بيها وكده، واتمنى ان النوع ده من الفعاليات يستمر. لان المجتمع، انت عارف انا لما بروح اكتب جرانت عشان اجيب ماني من الجفرمنت عشان اعمل بيه ريسيرش وكده، من ضمن الحاجات اللي الجفرمنت بتطلبها مني يقولوا لي ازاي انت هتعمل نوليدج موبيلايزيشن. لان البحث العلمي لازم يبقى كده وثيق الارتباط بالمجتمع. وتروح كده مش عارف زي ما كنا بنتكلم على المكتبات المدارس وكده، تروح مدرسة ابتدائي مثلا تقعد مع الطلبة تتكلم معاهم، تروح مثلا جهة مثلا شركة مثلا. فأنا شايف إن يعني دي حاجة جميلة جدا جدا. فأنا يعني فعلا عايز أحيي قبل ما أنسى، يعني أحيي دور مكتبة اسكندرية اللي هي يعني أنا متخيل إن أنا مثلا لو مثلا موجود هنا في اسكندريه هبقى كل يوم في المكتبه. فيعني حقيقي يعني كنت باجي مكتبه، انا من كفر الشيخ اصلا، كنت باجي لغايه اسكندريه واقعد بقى اقضي معظم اليوم في المكتبه. المكتبه الهمتني قبل ما ابدا ادرس ماجستير ودكتوراه وكذا. كان ليها ليه؟ لان الريسورسز اللي موجوده للمكتبه بتقدر تجيبها، مش سهل ان انت تلاقيها في مكتبه تانية او مكتبه صغيره او كذا. بالاضافه طبعا للديجيتال تكنولوجيز وجو المكتبه نفسه اللي هو يعني بيمزج التكنولوجي مع الهيستوري مع الكالتشر مع المكان الكويس اللي تقدر تقعد فيه وتتكلم مع الناس وكده. شكرا دكتور محمد. بس يعني انا انتهز الفرصه ان احنا معانا ناس من الجهاز الاداري، طبعا سياده المستشارين معانا بحييهم. وبعدين انا عايزه اقول ان المكتبات قوتها اكبر بكتير من اي حاجه احنا شايفينها قدامنا. حضرتك اتكلمت على دور مكتبه اسكندريه وانك جيت قد ايه من كفر الشيخ. طب لو فكرنا ان احنا ايه هي انتشار المكتبات؟ المكتبات منتشره جغرافيا في كل شارع، كل مدرسه، كل جامعه. فانت العدد ده مش موجود في اي مؤسسه ثقافيه تانية. انت هتلاقي مركز ثقافي واحد في المحافظه، بس هتلاقي مكتبه في كل مكان وعلى مدار المراحل العمريه المختلفه ومع الفئات المختلفه. المكتبات فيها مساواه في الاتاحه. احنا عندنا هنا هو ما بنشوفش مين اللي داخل المكتبه، طويل قصير ايا كان، هو ما عندوش، هو داخل باريحيه. الناس بتخش وهي عندها امان انها هتحصل على معلومه سليمه، هتقدر انها تاخد استفاده من ناس بتخصصات مختلفه. الخدمات المرجعيه فيها كل التخصصات وبيساعدوا الجمهور بصوره كبيره. عندنا مفيش انحياز، احنا بنتيح المعلومه بحياديه، مفيش انحياز لاتجاه. فاحنا لو فعلنا فعلا منظومه المكتبات بصوره سليمه هنقدر نحتفظ بالتراث بتاعنا، هنقدر ان احنا نوصل لكل فئات المجتمع، هنقدر ننشر الوعي بطريقه سهله. هي الفكره ايه؟ ان احنا تفضل تكتب، يعني حتى في الشخص اللي شغال بيفضل هو شغال، انما الشخص اللي مش شغال خلاص انا ببقى راميه طوبته. انما ان انا افعل المنظومه بشكل سليم، كل واحد يشتغل، هتلاقي الدنيا بتشتغل بمنتهى السلاسه. عايزه انشر الوعي، السماحه، التقبل الاخر، عندي تطوير تكنولوجي، عايزه احذر
من خطر، حتى لو خطر صحي. احنا المكتبات داخله، لو هنتكلم هي مش بتتكلم بنتكلم في 17 هدف بتوع التنميه المستدامه. احنا لينا دور في تحقيق ال 17 هدف في التنميه المستدامه. هل تم ادراج دور المكتبات في الفولنتيرلي ريبورت اللي بيتقدم لليو ان اليونسكو؟ مفيش للاسف. ما حطوش حتى الجزء اللي احنا شغالين فيه، في حين ان احنا كمكتبه اسكندريه دلوقتي حطينا منظومه تقدر ان انت تقيس بيها اي مشروع. ربطنا كل المشاريع او كل الخدمات اللي بنقدمها في المكتبه بالاحتياج الاساسي للجمهور. احنا اكتر ناس مرتبطه بالجمهور تعرف توصل لها، وده يقدر يتحقق لكل المكتبات القائمه اوريدي، بس بمايسترو اتجاه دعوه مثلا، انيشيتيف تبقى حكوميه، اعلام. احنا شايفين دلوقتي احنا بقالنا فتره عندنا قسم الفعاليات والتسويق، لان دور التسويق على فكره مهم جدا. انت ممكن زمان كان المفهوم ان احنا كمكتبه احنا لطاف وبنقدم حاجه ثقافه ولطيفه، مش محتاج ان انا اسوقها، انا كويس لوحدي، مش محتاج ان انا اسوق الشغل بتاعي. بس لا، احنا محتاجين تسويق، لان انت بتقدم سلعه معرفه، وسلعه المعرفه لازم تبقى الشخص اللي انت بتبيع له سلعه المعرفه هو محتاج سلعه المعرفه وعايز يعرف عنها بالطريقه اللي هو مقربه ليه. فمهم جدا التسويق، مهم انك انت تعرف ان اول ما هتفكر انك انت محتاج اي حاجه اتجه للمكتبه. احنا ساعدنا في ساعه ازمه كورونا في التوعيه بالمخاطر الصحيه وباجراءات الوقايه. ساعدنا المدارس والطلبه واولياء الامور والمدرسين ان هم يتعرفوا على منصات التعليم الالكتروني الجديده. تعاملنا مع ذوي الاحتياجات الخاصه لتاهيلهم لسوق العمل قبل حتى ما الدوله تلتفت او تسلط الضوء على هذه الفئه. احنا قريبين من المجتمع، وده الدور اللي احنا حابين ان احنا نعمله، لان لو عايزين فعلا وعي معلوماتي احنا لازم نبدا بالمكتبات، لانها اكتر مؤسسه منتشره واكتر مؤسسه محببه للناس. يعني الناس اللي بتجيلنا اكيد يعني مش جايين غصب عنهم، هيجي هيتعلم باريحيه، لان هو مش بنعمل له امتحان في اخر الزياره بتاعه المكتبه. يعني مفيش امتحان ليا؟ لا في. بس انا مش عايزه اطول عليكم. مش طب معانا طبعا ما اقدرش اقول لاستاذ اشرف صقر، لا ده جاي لنا مخصوص من القاهره. واستاذ اشرف هو المسؤول عن مكتبه اسكندريه، مكتبه الطفل والنشء في قصر خديجه. ومش هتكلم عن المجهود اللي عامله، لان المجتمع لو حد راح ناحيه مكتبه اسكندريه، فرع مكتبه اسكندريه في قصر الاميره خديجه في حلوان، مش هيشوف الاقبال والمجهود. عارفين استاذ اشرف بالاسم بجد. شكرا استاذه دينا، احرجتيني. بس بجد انا كنت حابب انوه مش بس على المكتبات المدرسيه، المكتبات الفرعيه في الاماكن المتكدسه بالسكان او المناطق الشعبيه. دي تجربه فريده، انا بعتبر نفسي محظوظ جدا اني اشتغلت فيها. قصر الاميره خديجه فرع من فروع مكتبه اسكندريه بحلوان، هو فرع خدمي. العلاقه اللي شفناها بيننا خلال 5 سنوات بيننا وبين الولاد وبين الحي وبين المناطق اللي بنخدمها، علاقه كانت قريبه جدا. حسينا قد ايه احنا اضفنا للولاد اللي حوالينا، قد ايه في انتماء، قد ايه المكتبه العامه ليها دور مباشر. انا اشتغلت هنا طبعا 20 سنه في مكتبه اسكندريه، الموضوع مختلف تماما في قصر الاميره خديجه. قصر الاميره خديجه هو منطقه شعبيه، منطقه فيها كل المستويات والاعمار. العلاقه اللي حصلت والمعلومات اللي اضفناها للولاد وحبهم وانتمائهم فات كتير قوي. مع احترامي للمكتبات المدرسيه، النهارده اليوم الدراسي كله مكتمل، المشاكل كتير قوي في النواحي التربويه. حتى المدارس نفسها هم بيجوا لنا زيارات في الحصص المخصصه للمكتبات المدرسيه لقصر الاميره خديجه، فرع من فروع المكتبه. اتمنى ان التجربه دي بجد تبقى موجوده في كل الفروع او الاماكن اللي فيها تكدس سكاني، ونقدر نوصل لاكبر عدد ونضيف للمعلومات زي ما حضرتك قلت. شكرا ليكي دكتور شريف. انا ما اقدرش ما استغلش الفرصه دي، لان الحقيقه لم اكن على درايه خالص بهذه المكتبه.
معقول؟ رهيب. احنا بنتعاون. ما انا حاجه اللي بعرفها بقول عارفها، حاجه ما اعرفهاش، فعشان كده ببص للجمعيه. احنا عندنا ما شاء الله الاستاذ ايهاب حسان عضو مجلس اداره الجمعيه ومدير الصندوق، واحنا في عرض ان احنا نتواصل مع المكتبات المدرسيه. وطبعا عندنا عضو في مجلس اداره دكتور احمد امان من منظومه مكتبات مصر العامه، واحده من اقوى نظم المكتبات العامه على مستوى العالم العربي على فكره. وعايز استغل فرصه صف المستشارين بصراحه. احنا محتاجين قانون للمكتبات العامه. المكتبه العامه دي هي البيت الثاني لاي فرد، اي مواطن مش لاقي مكان بيروح على المكتبه العامه. المكتبات العامه في مصر لا تتبع جهه واحده. زي ما حضرتك عرفت، انا لسه عارف ان مكتبه اسكندريه ليها مكتبه عامه. في منظومه مكتبات مصر العامه. في مكتبه القاهره الكبرى، ياسر راح فين؟ اهو كان مدير مكتبه القاهره الكبرى. كان نشاط هايل. في عندنا مكتبات مراكز الشباب. في عندنا مكتبات تتبع الاوقاف، كلها عامه. وقصور، لا ده قصور الثقافه دي نقعد قصور بقصور نقعد فيها لبكره. دار الكتب، المكتبه الوطنيه تتبعها اكثر من 20 مكتبه عامه، والرعايه المتكامله وغيرها. فبالتالي احنا كجمعيه عايزين في خلال هذه المرحله ننشئ قانون للمكتبات العامه في مصر. فانا بستغل فرصه وجود قامات احنا عندنا قانونيه. اول توصيه هو وجود الدكتوره دينا ما شاء الله شيز فيري اكتف، وانا عارف انها لما بتاخد حاجه بتكملها، بس مش عارف ليه المكتب الاقليمي بتاع إفلا راح قطر. مش مشكله. لا ما هو ما ينفعش حضرتك، ما ينفعش يقعد فترتين. لا حضرتك احنا المركز لسه، المركز العربي لسه موجود في مكتبه اسكندريه. ما هو انا قريت حاجه كده المكتب الاقليمي ده حاجه تانية خالص. زعلت والله. لا والله إطلاقاً. انا بحب بلدي جدا وعاشق ليها جدا. لا ده احنا ما كانش ينفع ناخد الاثنين على فكره. المركز العربي يعني نفسي تاخدوا كل حاجه بصراحه. عندنا سؤال كمان، لانه في توجه كده بصراحه، يعني ان احنا يعني مالناش دعوه بيكم بقى. مش قادر افسر، لانه الجلف بيسيطر بقوه، واحنا اصبحنا بنشاهد ما يحدث فقط. لا فعايز اقول لحضراتكم فرصه ان احنا معانا قامات. والله احنا محتاجين نرجع تاني للرياده والقياده والفكر المستنير. أنا مش عارف اقول ايه. انا مع سياسه العمل الجماعي بصوره فلقيت صف ما شاء الله هيكون شويه المستشارين، فانا توقعت ان انا هناخد سؤال اخير قامات كبيره. انا بس ملاحظه اخيره للدكتور محمد حسن في الخط العربي، وفرصه الدكتور محمد عبد المجيد موجود. انا قلت ان الغرب بيدرس التراث باللغه العربيه وبيطوع التكنولوجيا بقوه. انا مش بقول كلام نظري، انا شفت ده في المانيا، عملوا لي زياره لكذا مدينه، وكان معايا وزراء سابقين في الآثار. احنا طبعا عندنا مشكلة المخطوط بيعامل كقطعة أثرية، ده مشكلة أزلية من 1972. أول معاهدة عملتها اليونسكو للتراث، قسمت ما بين التراث الثقافي والتراث الطبيعي. خلاص الناس لسه فكرها ب 72. طب ما في 92 أحدث ميموري أوف ذا وورلد للدوكيومنتري هيريتج، التراث الوثائقي، ما حدش بيقرا. 2003 intangible هيريتج، التراث غير المادي، وده الدكتوره نهله عامله فيه شغل، نهله امام عامله فيه شغل جبار. وانشئ بيت التراث المصري العام الماضي بقرار من وزيره الثقافه الدكتوره نيفين كيلاني. انا عضو في مجلس الامناء الوحيد دوكيومنتري هيريتج، كلهم انتنجبل. الهاند رايتنج والهاند ريتن تكست اللي يعنينا جدا هو الهاند ريتنج تكست، النص، بس هو في الاساس ايه؟ ما هاند رايتنج. لما الدكتوره دينا قالت احنا دلوقتي بنكتب على التابلت بالعربي وهو بيحوله لي الوورد، بس حضرتك ما تنسيش انك كتبتي على الشاشه والشاشه دي وراها سوفت وير. لكن تعالى بقى في التحدي اللي اكتشفناه في حته المخطوطات العربيه، ان خطوط المستخدمه تختلف تماما عن الوثائق. الوثائق الرسميه سواء تعاملات مع هيئات او مؤسسات او بين الافراد خط تاني خالص. طيب القصه ان انت عندك ترانسكريبوس، وده الماني اوروبي، وعربي في حاجه اسمها
مش ماكنزي، لا مش فاكر كان اسمه ايه. خلينا ننجز خلاص. هو الخط اسمه خلينا ننجز. لا خلينا علشان ناخد اخر سؤال واحنا مستمرين في محادثات. هو هتساله بعد كده ازاي، لازم تخطفوه لما يطلع دكتور شريف. Last question. Okay, all right, thank you so much. I really appreciate your presentation, and I just have one question to ask you. Natural language processing, we know to... Excuse me, can you introduce yourself first? All right, I'm Abdelbaki from Egypt, Japan University of Science and Technology. Yeah, to train natural language processing, we know we break down the sentence into structures, for instance, verbal phrases, noun phrase. How do you manage to do it in Arabic and then even extending it to different dialects, let's say in Egyptian Arabic and other ones? شكرا جزيلا. أنا طبعا in the spirit of خلينا ننجز I'm just gonna لا والله جايز ما تكونش قالت الدكتورة دي، أنا سمعتها كده. Yeah, I'm just gonna answer very concisely. I mean, it's a long story, but I think I would just need to say that we are now able to take anything, you know, whether it is a text, whether it is an image, whether it is a speech, and then represent this data to the computer in very intricate ways, such that the computer would actually understand associations between words and so on. We don't even have to split a sentence, like a text into sentences, a sentence into words, and so on. We can do things in much kind of like higher level, more abstract ways. I'm happy to talk to you offline if you want kind of a more kind of like narrowed down answer to your question. Before I end, do you see the translator? He's sitting over there. I think he's doing a great job. I don't know. تحية لكل المترجمين اللي تعبانين معانا جدا ومش ظاهرين معانا بس هم خلف Yeah, thank you very much. And I also want to thank, you know, the young ladies who are, you can't actually see them, but they are also kind of like doing a lot of work. And also the team of the library, Maha and Rania, and I've seen them before. Thank you very much for all the effort invested here. احنا كأننا بنختم المؤتمر. لا thank you so much. Thank you for your patience, and I hope you enjoyed the rest of the conference. Also the sound system there. Yes, we will thank everyone. Otherwise, we will cut the sound. Actually, after 3 days, we are going to thank everyone, name by name. So I don't know what's coming next, but now the session is over. شكرا. Thank you.